Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello and welcome again to our class. I will introduce Super Goal 2 at second intermediate or the first intermediate grade الصف الاول متوسط second semester الفصل الدراسي الثاني. In page 62 في صفحة 62 I will give you number 9 writing in the unit in the 7th unit في الوحدة السابعة. Writing in page 62 I will talk about some or a celebrity عن شخص مشهور and we will write about this and we will move to number 11 in page 63. Number 11 form, meaning and function. Let's take number 9. Look back at the reading on page 61. نعود لصفحة 61. Who do the pronouns or adjectives refer to. he والشي pronouns والadjectives تعود على من؟ في الدرس الماضي اللي أخذناه عن ياو مينغ لاعب كرة السلة ياو مينغ. Okay, number 1 him. him في السطر الثاني in line 2 تعود على من؟ him. here him. And also we have there. Also we have his, he, and his, he. Okay. They call him him. تعود على من him. Their clothes ملابسه تعود على من. His progress تعود على من. He was a member of the Houston Rocket. He تعود على من. His smiling face appears. His smiling, his تعود على من أيضا. And he says he misses hanging out. هو يقول أنه يفتقد للخروج مع أصدقائه. He says من تعود على من. Okay. الآن نضع الأجوبة. So the first one him in line 2 him في السطر الثاني تعود على ياو مينغ نفس الشخص. Number 2 their clothes ملابسه تعود على من. her أو their اللي هم their clothes تعود على من ملابسهم. their clothes and shoes very special sizes أحجامها خاصة. their من هم their على his parents والداه ملابس والداه نضع الأبوستروفي بعد الإس لأنه جمع. his in line 11 his تعود على من. ياو تعود لي ياو مينغ. لاحظ حطينا الفاصلة قبل الإس لأنه يتكلم عن ملكية لشخص واحد وليس لشخصين أو أكثر. إذا كان نتكلم الجمع نضع الفاصلة بعد الإس. number 4 he تعود على من in line في سطر 15 he تعود على أيضا ياو مينغ. okay number 5 his in line 21 في السطر 21 his تعود أيضا على ياو مينغ وأيضا نضع الفاصلة قبل الإس لأنه تعود لشخص واحد. number 6 the last one line 25 في سطر 25 he تعود على من. تعود على ياو تعود على ياو مينغ without بدون الإس طبعا لأنه هي. ياو مينغ. okay now let's talk about writing. نتكلم عن الكتابة. writing corner subject and object pronouns. subject أسماء الفاعل and object pronouns وأسماء المفعول ايش فيها and possessive adjectives help تساعد والملكية ضمائر الملكية الصفات الملكية help to link sentences in writing تساعد على ربط الجمل في الكتابة. Okay, let's see here. number 1 pronouns and possessive adjectives link similar ideas in sentences. الأفكار المتشابهة والجمل تربط بينها ب pronouns and possessive adjectives. For example, Yao Ming was, Yao Ming الآن نتكلم عن شخص واحد.
ايش فيه؟ was born in China ولد في الصين. نقطة. بعدها نقول he لأنه مفرد ومذكر. he ياو مينغ he. ليش نقول he ما نقول ياو مينغ is very tall؟ ياو مينغ is a basketball player. ليش نعوضها ب and his parents. his طبعا هنا الملكية. his parents والداه. his parents were both tall طوال أيضا. two الآن بعلمك ليش نضع he أو his. two pronouns أيضا الضمائر هذه help avoid repeating. ايش فيها؟ avoid repeating تجنب ايش؟ repeating التكرار the same word or words في الكلمة أو الجملة في الجملة ذاتها. يعني مثلا بقول basketball كرة السلة غير عاقل طبعا إذا جيت أعوضها بعدين بستخدم it. is popular because هي مشهورة because it is fun. it is a team sport and it is easy to learn. Okay, the second paragraph. Khalid was born in January, the 2nd January 1969 في عام 1969. His family has a long tradition of horse riding. His family عائلته has مفرد نستخدم مع has a long tradition of horse riding and they own stables يملكون اسطبلات with Arabian horses near Riyadh بالقرب من الرياض. He was 10 years old when he first learned to ride with his father. كان عمره 10 سنوات عندما بدأ بالتعلم أول بداية التعلم لركوب الخيل. Khalid was a very talented young rider. هو كان موهوب في ركوب الخيل. شاب موهوب. He was successful in some racing competitions. كان أيضا ناجحا في مسابقات أو في منافسات السباق. But he was more interested in show jumping. وكان مهتم في قفز الحواجز. خالد and his brother. خالد وأخوه فهد. were هنا نقول were ليش؟ لأنهم اثنين members of the kingdom's first international jumping team. third paragraph الباراجراف الثالث أو القطعة الثالثة. in 2000 Khalid was a competitor in the Olympic Games in Sydney, Australia. His horse خشم العان was in a good form. شكله جيد. but there was some tough competition. كانت المنافسة صعبة. خالد wasn't sure لم يكن متأكد they could do well أنهم he and his horse هو وحصانه نقول they could do well أنهم لن يقوموا بعمل. finally أخيرا their performance هم أداؤهم هو وحصانه in the jumping event was outstanding and they were the bronze medal winners. أخذوا الميدالية الذهبية. Khalid was the first ever Saudi horseman to win an Olympic medal on Olympic ميدالية الأولمبية. Okay, many years later بعد سنوات عديدة members of the Saudi equestrian team were the bronze medalists in show jumping at the 2012 Olympic Games in London. Okay, now what to do? وش اللي بتسويه؟ Write about a celebrity in your country. اكتب عن مشهور في famous celebrity شخص مشهور في أحد الألعاب أو في أحد الرياضات أو أي مجال any field. Write about celebrity in your country. اكتب عنه and use the same way. استخدم ذات الطريقة. تكلم أول شيء في الماضي the past and use the present and etc. Okay, now let's move to page 63 صفحة 62. Number 11, form, meaning and function. Today we will talk about there was and there were. Or there was, there were. Okay, what is there was and what is there were? Okay, before I start, I will remind you again, بذكركم أيضا ب there was and there were. Okay. نفس الوضع. In the present نقول there is
there are في المضارع. There was or there were. Okay. Now this is in the past. هذه في الماضي. And this is in the present. هذه في المضارع. أول شيء sorry. Okay. The present في المضارع. Okay. Before we start, what is the using of there is or there are? There was, there were. Okay, what is the using? نستخدمها متى? When or use it before a singular or plural nouns لأسماء المفرد أو أسماء الجمع. تستخدمها قبل أسماء المفرد أو أسماء الجمع. مثلا بقول there is a car or there is car. يوجد هنالك سيارة. There are cars. هنا ليش قلنا car ولا أضفنا لها اس الجمع؟ ليش؟ لأن نتكلم عن شيء مفرد. There are cars. هنا أضفنا اس واستخدمنا معها are. ليش؟ لأن يتكلم عن جمع. There are for before قبل أسماء الجمع and there is قبل أسماء المفرد. In the past وفي الماضي change is was and are with were. Okay? For example, there was a car. يوجد هنالك سيارة. There were cars. كان يوجد هنالك سيارات. Okay? Now you know the difference between there is and there was, there are and there were. Okay. Let's move now to the same page. ننتقل الصفحة ذاتها and let's see. There was and there were for a singular للمفرد. Okay, for a singular للمفرد لأسماء المفرد نستخدم معها إيش؟ There was. For a plural لأسماء الجمع نستخدم there were. Okay, للمفرد singular مفرد and plural نستخدم الجمع نستخدم معها there were. Okay, there was an old castle. There wasn't a shopping mall. لا يوجد هنالك مركز للتسوق. There wasn't. This is a negative. استخدمنا بعد was not. And plural there were many traditional houses. في النفي يقول there weren't any modern skyscrapers. ولا يوجد هنالك أي من ناطحات السحاب الحديثة. Wasn't for your information. Wasn't تعني was not. Weren't تعني were not. Okay? So we use there was for a singular and we use there were for a plural. نستخدم there was للمفرد و there were للجمع. In the past في الماضي. In the past. Okay? For example, there was an old castle. والنفي منها وشو؟ There wasn't a shopping mall. مثلا there was an old castle. كان يوجد هنالك قلعة قديمة. كيف أنفيها؟ أقول there was not an old castle. There wasn't a shopping mall. There was a shopping mall. This is an affirmative. جملة مثبتة والمنفية نضع not. للجمع there were many traditional houses. وللنفي للجمع نقول there weren't any modern skyscrapers. Okay. In the question في السؤال as you know كما تعرف استخدم was where في البداية was there ونضع اسم الفاعل أو عفوا نضع the subject or were there any stores أو stories أو stores عفوا were there any stores هل يوجد هنالك أي متاجر نضع اس لأن يتكلم عن شيء في الجمع وهنا restaurant مفرد مطعم استخدمنا was where استخدمناها مع الجمع. الجواب in short answer yes يقول was there a restaurant هل يوجد هناك مطعم yes there was كان يوجد no there wasn't
Were there any stores? Yes, there were. Or no, there weren't. أضفنا not بعد were لأني نفيتها. Okay, now we have an exercise. عندنا تمرين أسفل. We have two pictures. عندنا صورتين 10 years ago. قبل 10 سنوات Lee was a poor student. This is a Lee. كان طالبا فقيرا, poor student. Now he is a successful architect. هو الآن مهندس ناجح. Look at his apartments then and now. انظر إلى شقته في السابق والآن. Describe his old apartment. أوصف شقته القديمة فقط. Use there was, there wasn't, there were and there weren't. Okay, now let's do it together. نقوم بها سويا. Lee's apartment then. شقة لي في الماضي and Lee's apartment now. لاحظ هنا الفاصلة والإس لأنه ملكية. إس الملكية أضفنا الفاصلة قبل الإس. ليش؟ لأني أتكلم عن ملكية شخص واحد. Okay, now look at number 1. انظر إلى رقم 1. Space only one room. يوجد فيها غرفة واحدة. الآن أتكلم عن الماضي. وش أقول؟ شقته القديمة. Space only one room. نقول there one room. There was مفرد. There was one room. There was only one room. Number 2. Any other rooms. لا يوجد غرف أخرى في شقة القديمة. نقول there weren't. نفي. There weren't any other rooms. أضفنا قلنا weren't لأن نتكلم عن جمع. Space an old sofa. نقول there was. كان يوجد. Was هنا نقول there was لأن نتكلم عن مفرد. Space holes in the sofa. حفر في الكنبة. نقول there يوجد هنالك. نقول there were. Space a comfortable bed. سرير مريح. لا يوجد. There مفرد. نقول there wasn't. There wasn't. Number 6 a balcony. هل يوجد فيها بلكونة؟ There wasn't. Any windows. هل يوجد فيها أي نوافذ؟ Windows جمع. نقول there weren't. Some books on a shelf. رفوف على الرف. نعم يوجد رفوف. تنظر للصورة نقول there were or there were some books on a shelf. Space a light on the ceiling. لمبات على السقف. لمبات على السقف. نقول yes فيه يوجد لمبة. There was لمبة عفوا light. There was a light. And the television. هل يوجد في شقة القديمة تلفاز؟ نقول there wasn't لأنه مفرد نستخدم معه was والنفي لها wasn't. Okay, now this is about this form or this function about there was and there were. Try to do this at your home and I think that's enough and I hope it's clear. Thank you very much and see you inshallah next time.